শুরুতে আমরাও সবার মতো বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ওয়েলকাম, স্বাগতম এটিভির ইউএসএ'র সাপ্তাহিক আয়োজন ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সুখেন গোমেস। রিম্যাক্স লাক্স এবং রাস্কালের সৌজন্যে আজকের এই শোটি প্রতি সপ্তাহে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হই প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা 7টার সময় 7:30 ওপেন হাউস নিয়ে। নিউ ইয়র্কের আমাদের জামাইকের আশেপাশে কতগুলো বাড়ি ওপেন হাউসের ভিডিও আমরা দেখাই। সেই সাথে আমাদের থাকে একজন স্পেশাল গেস্ট, যিনি তার মূল্যবান তথ্যগুলো রিয়েল এস্টেটকে বেচা কেনার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে সহযোগিতা করে। আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন নাজমুল সাকিব। নাজমুল সাকিব, আপনাকে ওয়েলকাম টু দ্য শো। Yeah, thank you so much for having me here. It's a pleasure, and I'm definitely looking to bring lots of useful and valuable information today. Okay, thank you for hearing today. And দর্শক, নাজমুল সাকিব আমাদের কমিউনিটির একজন ইয়াংস্টার। মাত্র যখন 18 বছর বয়স, এই বয়সে উনি রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নিয়েছেন এবং কমিউনিটির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা নতুন প্রজন্মের রিয়েল এস্টেটের কাছে আজকে কিছু শুনবো কিভাবে আমরা আরো ভালো ডিল পেতে পারি। And we have the Dan Low. Dan, welcome to the show. It's good to be here and really exciting. We started together. We saw each other at a lot of open houses, and boy, have you grown, right? So you've gotten a lot more business and you got a lot more experience. So really excited to see what you've been up to now. And I see your business. You have a lot of great advice that I see on social media. So I love to hear that advice for our guests over here today. So really exciting. Thank you, Dan. Thank you being here us today. Are you bored to coming to the show each week? Like every Friday, you need to come to our show. It's getting hotter. I don't know these lights, but in the summer, it's going to be really exciting to sweat it out with you every week. And no, it's we get a lot of great response. We have a lot of people really interested in the show, so it's really exciting to be a part of this. Thank you, Dan. Thank you being here us like every day. And the market is short. The weather is hot. Even the market is hotter. What do you think? The real estate market is hotter or colder? I don't see it stopping. It's nonstop for me, my team. Like the joke is we work 7 days a week. We work 8 or 9 days a week if we could. And thank goodness for my team. We're there helping anyone that needs help. And I'm sure you're the same way. You're nonstop, right? Right now it's a hot market. A lot of people, still not enough houses. But there are different tides turning. Credit, you can see prices, rates, war, prices of gas, $4.50 in New York. So things are changing all the time, but you need to be on top, on the pulse of everything, because everything is hot. This is New York, right? Everything is hot, super hot. Thank you, Dan. Thank you being with us like every Friday and give us like your valuable inputs. Okay. Super great. দর্শক, আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে এটিভি ইউএসএ ফেসবুক পেজ এবং এটিভি ইউএসএ এইচডি চ্যানেল অন ইউটিউব। আপনারা শেয়ার করে দিবেন যাদের বাড়ি কেনার আগ্রহ আছে, বাড়ি কিনবেন, বাড়ি বিক্রি করবেন, এবং যারা ইনভেস্টমেন্টের চিন্তা করছেন তাদের জন্য খুবই একটি ভালো সুযোগ হতে পারে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি। তারা অনেক কিছু এখান থেকে জানতে পারবে। আজকে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো, রিসেন্টলি বন্যা হয়ে গেছে, বন্যা নিয়ে আমরা কথা বলবো। বন্যা হলে কী করণীয়, সেই সাথে বাড়ি কিনে অকশন থেকে যারা কিনতে চান, এটা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদের জন্য কেমন হবে, বাড়ির অ্যাজ ইজ কন্ডিশন কি, ইন্সপেকশন কেন করাবেন, ফাইনাল ওয়াক থ্রু কি, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা ইয়াংস্টার আজকে সাকিব আপনার সাথে আমরা কথা বলবো। প্রথমে আপনার সাথে যেটা জানতে চাই, লাইক আই নো ইউ হ্যাভ ডিফিকাল্টিস ইন বোথ ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ। For our audience, I will speak in Bengali, you can continue in English, okay? Okay. So like what led you, আপনার কোন মোটিভেশনটা এই রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে, কাজে লেগেছে? You come here to make the money or helping the people? So I'll be honest, আমি বিজনেসটা শুরু করছি because it was always a dream, always a goal to buy my parents a house. So I don't know if a lot of people know this, but my clients know this, and I think that's how we really connect. So since I was like maybe 16 years old, আমি সবসময় আমার আম্মু আব্বুর একটা বাসা কিনে দিতে চাইছিলাম।
When I turned 18, I got my real estate license, and ever since then, I've been working on it, and alhamdulillah, I was able to buy them a house in 2024. I was able to do it, and now I do my best to help everybody do the same thing, whether it's buying it, selling it. We come to America to build wealth, whether it's through buying or selling, so I just want to do my part and help them, but help them in a way that's, professional, and we can give them good quality, not just doing it here and there, but, doing it properly and making sure it's done the right way. So that's what I'm trying to do really now. ওকে, থ্যাংক ইউ সাকিব। Yeah. দর্শক, সাকিব যে কথাটা বললেন, উনি রিয়েল এস্টেট প্রফেশনে এসেছেন শুধুমাত্র বাবা মাকে বাড়ি একটি কিনে দেওয়ার জন্য, যেটা রিয়েলি ইন্সপিরেশন। আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা আছে আমেরিকাতে, আপনার বাবা মা কত কষ্ট করে, তাদেরকে একটি সবচেয়ে ভালো গিফট হতে পারে তাদেরকে যেন একটা বাড়ি কিনে দেওয়া। সাকিব, ইউ ডিড অসাম জব ফর ইউর প্যারেন্টস। ওকে, Thank you so much. সো আই হ্যাভ নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ। লাইক আমাদের কমিউনিটি যারা বায়ার বা সেলার আছে, বিশেষ করে বায়ার যারা, তাদের সাথে অন্য কমিউনিটি, মানে যারা আমাদের এখানে আফ্রিকান আমেরিকান, স্প্যানিশ, অন্য বায়ারদের সাথে বেসিক কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, বা কোন লাইক when you go to work, what are the difficulties or easy thing you get with our people? So our people, we try to save as much money as possible. Sometimes we don't see the value in the investment. Maybe if you have to offer $10,000 more just to get the house, we don't do it because it feels like too much money. But we don't realize the investment that we're missing out on, because for you to find a house again, you might end up paying $50,000 more because you waited and the price went up. So sometimes this is the difficulty that I find within our community, but at the end of the day, it mostly comes down to knowledge. A lot of people are not informed on what they have to do with the loan officer or how just the general process works. So when I work with my clients, I make sure that they know everything from A to Z. And then while we're going through the process, I'm also explaining to them just to refresh and make sure they're still comfortable and they know what's going on. So I like my clients to be very comfortable. I never try to pressure them. And I want them to be happy when they buy the house and feel very comfortable. And I don't want to ever pressure anybody to buy a house. It's their decision. They're going to live in there for most of their life. So it's something to let them decide, but just help out and help them get it. So that's what I try to do. Thank you, Sakib. Thank you for this wonderful input. You are doing the best things. Like দর্শক, সাকিব যেটা বলছিল যে আমাদের যারা বায়ার আছে তারা অনেক সময় যে এই বাড়িতে 5,000 বা 10,000 টাকা বেশি দিয়ে বাড়িটা নেওয়া হচ্ছে, একটা টাইম ওয়েস্ট করে, এবং তারা প্রসেসটা দে আর নট ওয়েল ইনফর্ম বাট ওয়েল ইনফর্ম, and they got so much with the third party people, no? Have you ever experienced like they bring their uncle or Uncle Sam or somebody who will just buy only one house in their lifetime and try to be a realtor? Yeah, or uncle ane maybe shoshur shashuri, but they never know market condition ta kemon. Maybe ora basha kinse 5 bochor age 10 bochor age, and or I can bole, oh my god, this is so much money, but ora age kinchilo maybe 3 lakh 4 lakh taka deya, ekhon 9 lakh taka dekhe, they're like, oh my god, what are you doing? But that's just the market. Especially in New York, we don't have any more land to build houses, so the price is definitely going to keep going up. Okay. Yeah. Thank you, Sakib. You bring this just the core bottom thing. Like, so I have a like funny question. Do you ever sell a house like where only the husband not seeing the wife, or the wife not seeing the husband? স্বামী স্ত্রী ছাড়া একজনকে ছাড়া আমাদের কমিউনিটি লোকজন কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে? Yeah, আমি যে সময় কাজ করি, আমি হাজবেন্ডের সাথে সবসময় আমি আমার মেইন ফোকাসে রাখি, বাট আমি সবসময় বলি যে আন্টি যদি না বলে আপনি কিছু করতে পারবেন না। Yeah, I totally agree with you. That's the funniest part in a community. দর্শক, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মজা করে হলেও আমরা আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করি, যারা এখানে আসে তারা মানে বাড়ি কিনা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাটা এখানে বলে। Sakib, we get to learn so many things from you today, and let me go to the Dan. Dan, any news? How's the market today? Is going up, going down, like Iran war? What else? Every day is war news, so everything's reacting to it. Even with economic news, it should move it. It moves it for 1 minute and then right back to war news. So the hottest thing is the last 9 days, rates have been coming down for 9 days straight, and this is the best record we've had all year.
So it's been going down, up, up, down. 9 days straight is a record this year. So we're not at record lows, but we're at a 25-day moving average. So if you average rates over the last 25 business days, we're just below that, finally. So a lot of people are locking right now. It's very exciting. And hopefully we have some better news. After this weekend, somebody might sign something and we're going to have a lot more excited buyers and sellers too, because that affects both sides of the equation. I do have a question. What was that sense of pride? Is it more from yourself getting it from your parents, or is it your parents owning the home finally because it's the American dream? It is definitely the American dream. Like, you know, we bought in Long Island, so you have the front yard, backyard. It feels like the American home. Kids are riding bicycles on the street. But I think I'm mostly happy that like my parents have something of their own. My mom gets to garden in the backyard. My dad has a driveway he can park in. You know, we used to live in Queens before, so we would always have to like make circles to find parking. It's hard to tell people that thing when you own a home. It's like you have this sense of belonging, Yes. right? Yes. It's something that's not financial that you can put your finger Yeah, on. even if I have like $0 in my bank account, at least if I have the house, I would be happy, because if you're not happy, no amount of money can change that. You know what I mean? So even if you're renting and you have $100,000, but it's not something of your own or something that makes you happy, really doesn't matter. Beautifully said. Yeah. 'Cause it's not always about the money. Like Yeah. the $10,000 may not give you that happiness, 100%. Absolutely. থ্যাংক ইউ দেন ফর দি ইনপুটস। দর্শক, আমরা যে কথাটা বলি হোম সুইট হোম, নাজমুল সাকিবের কথা আজকে সেটাই আসছে। হোম আসলে সেটা সুইট হোমই হয়। আপনারা জানেন যে কতদিন আগে আমাদের জামাইকাতে বন্যা হয়ে গেছে, গেল সপ্তাহে ফ্লাশ ফ্লাড মাঝে মাঝে হয়। এখন এই হঠাৎ বন্যা বা যখন ফ্লাড হবে, এদের জন্য আসলে কী করণীয়? বন্যা হলে অনেকে সুযোগ খোঁজে বা অনেকে চিন্তা করে সিটিতে গ্র্যান্ড পাবে, ফেরাল থেকে গ্র্যান্ড পাবে, সেটা কতটুকু বাস্তবতা আছে সেই বিষয়ে আমরা একটু কথা বলবো। কিন্তু এর আগে আমরা জেনে আসি, সাকিব, যদি লাইক ফার্স্ট ফ্ল্যাট কোনো একটা এলাকা, বিশেষ করে আমাদের জামাইকার অনেক বেসমেন্ট ডুবে গেছে, Yeah. লাইক এরকম কিছু হলে যে যারা ল্যান্ডলর্ড আছে বা টেনেন্ট আছে, তাদের জন্য কোন কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করা? So if it happens, especially in Queens, in the Jamaica area, some areas are lower and the water builds up. It can, you know, flood hoile. Not a lot of things you can do. Apner insurance মনে হয় এটা cover করবে না, because it is separate insurance আছে যে এটার নাম হয়েছে specifically এটা flood insurance. You have to buy it separately. Sometimes আপনার insurance policy এর মধ্যে যে এটা flood এটা cover করবে না. So sometimes এটা out of pocket, you know, cover করা লাগবে, and especially আপনার যদি insurance claimটা করবেন, then insurance-টা দেখবে যদি আপনার basement or whatever এটা বাসাটা এটা যদি compliance আছে যে any structural work, anything you did, maybe they're gonna cross-reference with DOB. So you have to make sure, and আপনার যদি ধরেন সবাই mostly basement-টা ভাড়া দেয়. So this comes into a big factor where you're in a legal position of something where, you know, you're not following the law. So you have to be very careful. Maybe speak to an attorney before you file the insurance claim, or just do a little bit of research and look over your policy and see what is actually covered. Maybe if something is different, they're not going to cover it. But most of the time, insurance does not cover flood. It's completely separate insurance for flood. If you আপনার যদি পানি দিকে থাকেন, separately flood insurance কিনা লাগে. You always need to have insurance if you have a mortgage, and this is just something to look into before you file a claim, so you don't put yourself in the wrong position. Yes. থ্যাংক ইউ সাকিব। দর্শক, সাকিব যে কথাগুলো বলছিলেন যে বেসমেন্টে যারা ভাড়া দেন বা বেসমেন্টে যারা ভাড়া থাকেন, উভয় পক্ষকেই জানতে হবে যে এটা নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের কমপ্লেন্সটা মিট আপ করে কিনা। বেসমেন্ট কিন্তু শুধুমাত্র বলা আছে যে এটা নো স্লিপিং নো কুকিং, দ্যাটস দ্য ডেফিনেশন, নো স্লিপিং নো কুকিং। এখন যদি ওখানে ডিওবি আসে দেখে যে বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, দ্যাট ইজ সামথিং দ্য পিপল ইউজ টু রেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট, ডেফিনেটলি ইজ নট গোনা কভার। সুতরাং এটার ব্যাপারে এবং ল্যান্ডলর্ডকে সৌ করতে পারবেন কিনা, আপনি একটা অ্যাটর্নির সাথে কথা বলবেন। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট সাম সর্ট অফ হেল্প লাইক সাপোর্ট, লাইক ফিমা নামে ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট, ওরা কিছু একটা ফান্ড ক্রিয়েট করে থাকে
পার্টিকুলার এরিয়ার জন্য, ইফ দ্যার ইজ ফ্লাড, হেভিলি ফ্লাডেড এরিয়া, ওখান থেকে বা নিউ ইয়র্ক সিটি যদি কোনো ফান্ড ক্রিয়েট করা থাকে, সেগুলো এভিডেন্সগুলো আপনাকে সংরক্ষণ করে সেখান থেকে কিন্তু আপনাকে you need to get the grant, otherwise you're not getting paid anything. So immediately ফ্লাড হইলে যে কি করণীয়, like what the first step, like for the safety, not for the getting the money, for the safety. First thing, make sure সবাই ঠিক আছে, any electrical আপনারা এটা দেখতে হবে, because especially পানি আর electrical এটা ভালো করে mix হয় না. So anything electrical, don't touch. কিছু যদি damage হয়, then definitely don't touch it unless you know what you're doing. Maybe hire a professional. It's definitely not worth your life. Any outlets, electric panels, maybe any drywall that got soaked. The moisture is not something to take lightly, because আপনার বাসার মধ্যে mold হইতে পারে. Not just electrical, but mold হইতে পারে, যে mold আপনার আস্তে আস্তে আপনার শরীরটা খারাপ করবে, because if you get black mold or anything like this, you'll always feel weak, you'll feel tired, ভালো করে ঘুমাইতে পারবেন না, and this is just something that nobody really sees. এটা ওয়ালের ভিতরে হইতে পারে, so and এটা হয় পানির কারণে, ইভেন বাথরুমের মধ্যে হইতে পারে। বাথরুমের মধ্যে আপনি যদি ফ্যান না অন করেন or জানলা খুলেন না, একটা গরম শাওয়ার করার পরে, then definitely moldটা হইতে পারে। So this is something 100% you should look out for, and this comes from water damage, moisture, and then also look out for electrical. Electrical is more noticeable, so definitely you can see it, but also look out for mold. This is the number one thing to do if you're looking out for your safety concerns after the flood. Yeah. Okay, thank you Sakib, thank you bringing this matter to our like viewers today. দর্শক, আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে pricerealestateright.com ড্যান একটা গেম শো শুরু করেছে, যেটার মাধ্যমে একটা বাড়ির আপনি প্রাইস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে $100 পুরস্কার দিতে পারেন, এবং বছর শেষে আমরা $1000 পুরস্কার দিব। চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি কিভাবে আপনারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। This week on pricerealestateright.com, right? Price Real Estate Right, we want to be able to price this house right and win $100, and at the end of the year we win $1,000. So this is also really difficult, because this is not the super biggest house you got. You got a colonial, which is more space. People like colonials. You got capes, but you have certain rooms like in the attic, which is a little bit smaller. You have a great garage on the side there, but it's not walk up, so maybe a little bit less desirable. For that reasons, I'm gonna put 1.125, 25,000 below asking. Still a superb price in this neighborhood. Very desirable neighborhood, very big land, lot, everything. So the lot is huge. If you want to expand in the future, there's room to do that. So I think it's going to go for right about asking price, probably even a little bit higher, but just because I think in 25s very easily, I'm going to go to 1.125. So good luck to you, good luck to everyone. Hope you bid right and you stay true. You get your house that you want, and you also win on pricerealestateright.com. pricerealestateright.com. Then, do you have something to add? Yeah, actually, a lot of my clients called me. Some of them are investors, and there's some tips on flooding as well. Is find a source, because this is where you can prevent floods in the future. So you can see where the flood is coming from. Maybe it's the entrance of the basement. Someone actually took their gutters where it's supposed to run into your house. So if it's coming up from inside your house, in the short term, rip out the gutters. It's not supposed to go out into the streets. But if it's already going into your house and it's flooding your basement, maybe you want to divert the water away from your house, even though it's supposed to go into your house. So if your basement is actively flooding, you want to also see what the problem points are. So in the future, you're not going to have this problem again. And temporarily, if you see something is coming in, maybe you can divert it, or maybe like rain gutters, you can point it instead of to your own drain, you can divert it on top of your property so it can run off onto the streets or so forth. So that might help you protect your property and your value in the future. থ্যাংক ইউ দেন। দর্শক, যদি কোনো বাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কিন্তু সেটা ভ্যালুতে অবশ্যই এফেক্ট পড়বে। এই জন্য বাড়ির কনস্ট্রাকশন যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলে গাটার চেঞ্জ করা, এডিশনাল কিছু মেজারমেন্ট নেওয়া, কারণ যেভাবে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে, আপনার বাড়ি আক্রান্ত হতে পারে। আপনারা এই ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নেবেন।
আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত আছেন ফেসবুকে কিন্তু আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকে আমাদের সাথে আমাদের একজন টপ স্টার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট কবির মুন্সি আছেন, উনি লিখেছেন গ্রেট ডিসকাশন। আমাদের রকস্টার লাক্সের মর্গেজ ব্রোকার মোহাম্মদ কামাল উনি আছেন, উনি লিখেছেন গ্রেট গোয়িং। মোহাম্মদ কামাল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে রাশেদ বাপ্পি আছেন, উনি লিখেছেন নাইস প্রোগ্রাম, আপনাকে থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে রিম্যাক্স লাক্সের ব্রোকার বদরুল চৌধুরী আছেন। আমাদের সাথে কাজী প্রীতি যুক্ত হয়েছেন, উনি লিখেছেন ভেরি ইনফরমেটিভ। কাজী প্রীতি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন। আমাদের সাথে দেখছি কাজী হুসাইন যুক্ত আছেন। কাজী হুসাইন উনি অন্যতম সেরা একজন এজেন্ট। আমাদের সাথে রিয়েল এস্টেট আরেকজন এজেন্ট মফিজুল চৌধুরী, উনি যুক্ত আছেন, উনি লিখেছেন গ্রেট হেল্পফুল ডিসকাশন। আমাদের সাথে মাহফুজুর রহমান যুক্ত আছেন, উনি লিখেছেন ভ্যালুয়েবল কনভারসেশন। আমাদের সাথে কাজী হুসাইন যুক্ত আছেন, কাজী হুসাইন লিখেছেন নাজমুল সাকিব ইজ এ গ্রেট এজেন্ট। কাজী হুসাইন আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন জানিয়েছে। আশা করি দর্শক আমাদের এই অতিথির কথাগুলো আপনাদের কাজে লাগবে এবং আপনারা বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়গুলো অবশ্যই পয়েন্ট আউট করতে পারবেন। সাকিব, আপনার কাছে আসি। পরবর্তী যে টপিকসটা নিয়ে সেটা হল অকশন প্রপার্টি। অকশন থেকে বাড়ি কেনার জন্য উইন করা। অকশনটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন। এটা কিভাবে উইন করা যায় এবং একই সাথে বলবেন যে অকশন প্রপার্টি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার যারা প্রথমবারের মতো বাড়ি কিনতে চায় তাদের জন্য এটা কি ভালো অপশন কিনা, এই দুটো ব্যাপারে ইউ ক্যান ডিসকাস। Okay, so definitely first-time home buyers জন্য auction property আমি personally আমি recommend করবো না because আপনারা যদি বাসা কিনেন প্রথমবার anything আপনারা দেখলে যে নষ্ট হবে না, tenant situation, tenant বাই করতে পারতেছে না, usually এটা situation auction property এর মধ্যে যে এটা আপনারা দেখবার পরে ডর পাইবেন যে মেবি পছন্দ ক্যাশ টাকা থাকবে না বাসাটা ঠিক করবার জন্য। স্পেশালি অকশন প্রপার্টির মধ্যে ইউজুয়ালি একটা ফুল গাট রেনোভেশন করা লাগে, মেবি $50,000 to $100,000 লাগে, প্লাস tenant situation. Tenant buy, you probably cannot get the tenants out unless you have cash. Maybe $10,000 to $50,000 you need to give them. This is a very scary situation where you don't have access to the house, but the house is yours. And it can take also time. So, আপনার যে auction property কিনবেন, whether it's cash or hard money loan, regular mortgage করা যায় না because property access থাকে না or এটা livable condition মধ্যে নাই. So, regular mortgage করা যায় না. And then আপনার ক্যাশ টাকা ডেফিনেটলি লাগবে। ধরেন ইভিকশন করতে 6 মাস লাগে, 1 বছর লাগে, স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটি tenant laws. You're gonna be paying maybe $5,000 every month for the hard money loan. So this is very something scary for a first-time home buyer, but it's definitely worth it for a investor who knows all their costs and is able to navigate these situations where they have a good attorney, they have cash at hand. Maybe first-time home buyers, maybe not a lot of cash or not enough to do all of these things and plus still live in it. Because you have to refinance that hard money mortgage. You don't want to pay 16% interest rate for 30 years. So you would have to refinance. There's a cost to that. The renovation is plus the down payment and everything. So there's a lot of cost to a first-time home buyer, which is not recommended. When you are a little bit more aware of the real estate situation, buying, living in a house maintenance, everything like this, then it's something to explore in terms of flipping. So auction property the best deal is the deal that আপনি সব নাম্বারসটা জানতে পারবেন যে বাসা কত টাকা দিয়ে বিক্রি করতে পারবেন and বাসার কিনবার আগে আপনার কস্ট কত হবে, যদি এটার মধ্যে টেনেন্ট আছে কত টাকা রেনোভেশনের জন্য লাগবে, আপনার ক্লোজিং কস্ট, আপনার কত মাস লাগবে এই বাসাটা রাখবার জন্য, ঠিক করবার জন্য, তারপরে বিক্রি করবার জন্য, এটার মধ্যে একটা কস্ট থাকে প্রত্যেক মাস অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 5,000 টাকা। It can add up, you know. So definitely the best way to get auction deal is the deal that you know the numbers, and if you stick with the number that you have and you're able to get it at that number regardless of what house it is, you'll make profit from it because you know what you're getting into. So there's no magic, it's all numbers, it's all investment, it's a flip. You just need to know these numbers to get the best deal.
ওকে, Yeah. থ্যাংক ইউ সাকিব। দর্শক, সাকিব যেভাবে বলছিলেন যে আমাদের যারা এই প্রতিদিন এই অনুষ্ঠানে আসে প্রতি সপ্তাহে, তারা কিন্তু সবাই বলে যে ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদের জন্য অকশন প্রপার্টি নট এ গুড অপশন, নট দ্য বেস্ট অপশন। সাকিব, আপনি একই কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সেই সাথে যারা ফ্লিপ করতে চান, যারা নাম্বার, রিয়েল এস্টেট কিন্তু নাম্বার গেম, এখানে মানি মেকিং এর জন্য আপনার নাম্বারটা, ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার রাইটলি ইউ ক্যান উইন, ইফ ইউ ডোন্ট ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার রাইট ওয়ে অর ডু ইট রং, you just lose the money. That's the game. You lose the money and you lose your time. There's no point. Okay. Yes. থ্যাংক ইউ সাকিব। আমরা আপনার কাছে আরও কথা শুনবো। আমি দেখে আসি যে ইতিমধ্যে আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত আছেন ফেসবুকে। আমাদের সাথে আরাফাত চৌধুরী যুক্ত আছেন, উনি লিখেছেন গুড ওয়ার্কস গাই, আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের সাথে আরেকজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট মালিক শেখ, উনি যুক্ত আছেন, উনি লিখেছেন নাইস প্রোগ্রাম ইজ ওর্থ ওয়াচিং দিস প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ মালিক শেখ আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের সাথে আরও অনেকে দেখছেন। দর্শক, এই অনুষ্ঠানটি রিম্যাক্স ক্লাক্স এবং রাস্কালের সৌজন্যে এটিভি ইউএসএর ফেসবুক পেজে এবং এসডি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। আপনারা শেয়ার করে দিয়ে আরও অনেকে এই তথ্যগুলো জানাতে পারবেন। আমরা এবার ওপেন হাউসে যাব। ওপেন হাউসে যাওয়ার পর একটা বিরতি নিয়ে আসি। সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়ার জন্য। বিরতির পরেই আরও কিছু বিষয় নিয়ে আমরা নাজমুল সাকিবের সাথে কথা বলবো। সেই সাথে আগামী সপ্তাহে, এই সপ্তাহে শনিবার এবং রোববারের ওপেন হাউসের কিছু বাড়ি আমরা দেখে আসবো। চলুন দর্শক, আমরা বিরতিতে যাই। বিরতির পরেই দেখা হবে আপনার। শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস, এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ওয়েলকাম ব্যাক। বিরতির পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওপেন হাউস লাইভ এটিভির পর্দায়। আমরা দর্শক এখন 10টি বাড়ি আজকে দেখব। 10টি বাড়ির ওপেন হাউস, যে বাড়িগুলো 7 দিনের কম এই মার্কেটে আছে এবং কুইন্সের আশেপাশে সেই বাড়িগুলো। প্রথমে যে বাড়িটি আমরা দেখব 9317 214 স্ট্রিট ইন কুইন্স ভিলেজ। এই বাড়িটি 3 বেডরুম 3 ফুল বাথরুম, প্রায় 1200 স্কোয়ার ফিটের এই বাড়িটি। এই বাড়িটি লিস্টেড হয়েছে 8,50,000 টাকায় এবং স্যাটারডে ওপেন হয়ে যাবে দুপুর 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত। চলুন আমরা এই ভিডিওটি দেখে আসি। যারা কুইন্স ভিলেজে বাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য একটি ভালো সুলভ মূল্যে বাড়িটি একটা অপশন হতে পারে। পরবর্তীতে কুইন্স ভিলেজে আরেকটি 213 স্ট্রিটে 9931 কুইন্স ভিলেজের এই বাড়িটি 3 বেডরুম 2 বাথরুম। এই লিভিং স্পেসে একটু বেশি, 1600 স্কোয়ার ফিট, লটও বেশি, 4500-এর বেশি। এই বাড়িটি স্যাটারডে সানডে দুদিন ওপেন হাউস আছে দুপুর 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত। চলুন দর্শক, এই বাড়িটির ভিডিওটি আমরা দেখে আসি।
কুইন্স ভিলেজে বাড়ি কিনতে চান, এই সুন্দর বাড়িটি আপনার জন্য একটি ভালো অপশন হতে পারে। সাকিব, আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে বাড়িতে তো আমরা অনেকগুলো ছবি দেখালাম, এখানে ফার্নিচার আছে, ফিকচার আছে, ওইটা কি সেলের সাথে ইনক্লুডেড নাকি ইনক্লুডেড না, বা বাড়িতে আসলে কি কি ইনক্লুডেড থাকে? So definitely, the proper advice is to do this with your attorney, but I would always leave the furniture sale out of the mortgage. I think Dan, you can agree. There's some programs that include financing of the furniture. Don't do that because this adds to your monthly payment, etc. It's a very brief topic, but it's always a private conversation that I usually have between the seller and the buyer if they want to buy something, or sometimes if the seller is very nice, they leave some things there, or they sell it. So definitely the furniture, sometimes you just have to make sure with the seller what's included in the sale, if they're selling it privately or they're taking everything and you have to buy everything new for yourself. ওকে, থ্যাংক ইউ অনেক সুন্দরভাবে এটা এক্সপ্লেন করার জন্য। সেই সাথে লাইক অ্যাজ ইজ কন্ডিশন, আমরা যখন কন্ট্রাক্ট সাইন করি, আমরা যখন কাস্টমারকে বলি বা ক্লায়েন্টকে যখন বলি যে আপনি এই বাড়িটি অ্যাজ ইজ কন্ডিশনে কিনছেন, এই অ্যাজ ইজ কন্ডিশন আমাকে কি কি কভার করে বা অ্যাজ ইজ কন্ডিশনে কোনটা কভার করে না? So as is conditioned, বাসা যেভাবে আছে এভাবে কিনা লাগবে, কিন্তু কন্ট্রাক্টের মধ্যে, লিগাল নিউ ইয়র্ক সিটি কন্ট্রাক্টের মধ্যে আপনার উকিলের সাথে আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন যে কন্ট্রাক্টের মধ্যে আপনার মেইন প্রায়োরিটি জিনিস কন্ট্রাক্টের মধ্যে এটা থাকবে যে আপনার হিটটা কাজ করতে হবে, আপনার রুফ প্রপার ওয়ার্কিং কন্ডিশনের মধ্যে থাকতে হবে, আপনার প্লাম্বিং, ইলেকট্রিক্যাল, থিংস লাইক দিস, যে আপনার বাসা থাকবার জন্য এটা ঠিক আছে, এটা স্টিল অ্যাজ ইজ কন্ডিশনের মধ্যে, এটা স্টিল সব জিনিস এটা কভার করা থাকে, এটা আপনার কন্ট্রাক্টের মধ্যে। বাট ইন রিয়েল এস্টেট এভরিথিং ইজ নেগোশিয়েবল। সো ওরা যদি বলতেছে যে অ্যাজ ইজ কন্ডিশন, আপনারা স্টিল অফার দিতে পারবেন যে আমি এটা চাই ঠিক করবার জন্য, ওর এটা, বাট you always need to make sure that you're negotiating at the right time. যদি আরো 10টা 20টা অফার থাকে, দেন আপনি নেগোশিয়েট রিলি করতে পারবেন না, বিকজ আপনার কোনো লেভারেজ নাই যে আরো অফার আছে, একটা অফারটা নিবে। Before even like after signing the contract, is there any chance to negotiate? Like we sign the contract, the buyer sign the contract as is condition. Is there any chance to negotiate the deal? Depends what do you want to negotiate, because you can negotiate closing timeline negotiate kora jabe. Any issues that come up, you can negotiate seller credit or they can fix it, but just price, if you don't have a reason, then you don't really have a position to negotiate. That's what I would say. But everything is negotiable, but you need a pretty good reason to negotiate it, and you would need good attorneys on both sides to handle it as well. থ্যাংক ইউ সাকিব, থ্যাংক ইউ। দর্শক, এটা ডিপেন্ড করে আপনার ডিলটা কোন স্ট্রাকচার আছে, সেটা মানে কতটুকু ডিমান্ডেবল প্রপার্টি এবং আরও মাল্টিপল ফ্যাক্টরের উপর, সেই জন্য দক্ষ এজেন্ট আপনাকে সবসময় সহযোগিতা করবে। জাস্ট কাম ব্যাক টু ইউ Dan. Like Sakib brings something very like fantastic. So are you guys Rainbow or Funnigan? Like you gonna lend us money for the furniture? You should put it on a rider that the lender will not see. Okay. Because if you put it on a rider, there are repair riders that, if it's a part of the main contract, we're going to make sure that all those things are fixed. And you're not going to close your deal until all those things are fixed. And the appraiser has to look at it and say, yes, you wanted a garbage can lid for your garbage can? Oh, I didn't see a garbage can lid. I need to go back to your house and make sure the garbage can lid is there. So you want to talk to your lender, see how careful they are with all those extras that you're asking for, because it might be, we want to make sure there's a certificate of occupancy for a two-family house. And if they cannot produce it, you cannot close on it, no matter how much negotiation you have. So then you might just have to change a whole other lender. So there are things that you really want to talk to your loan officer about, and it could be things like permits, open permits, closed permits, electrical things, swimming pools that are not permitted. So this could be a deal killer. And this is where contracts can be very problematical for us, because if we don't see it, we don't need to see it. We don't need to know it. And you can still close on your house and negotiate everything else away, such as maybe furniture
But do we finance furniture? No. you No, don't we know. do not. But if some things are part of the deal, like you can always put anything part of the deal. I've seen, credits for like a leaky drain that someone didn't want to fix, a crack. Someone had to knock over a whole garage that was. They were going to buy it as is, but it was deemed a safety and health hazard. And that can be like the mold that you see, very common. You can see a lot of not well-maintained houses with mold. And that's no good because it's a health hazard. They don't want people to go move in and get sick. And same thing, they don't want to move in and the garage collapses on you or somebody else. It's a big hazard, big safety issue. Okay, thank you Dan, thank you bringing this matter. দর্শক আপনারা যখন কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন কন্ট্রাক্টের জন্য এটা খুব স্পষ্টভাবে লেখা থাকে কোনটা ইনক্লুডেড কোনটা ইনক্লুডেড না এবং ফার্নিচার ফিক্সচার কিন্তু কোনো ফাইন্যান্সিং হবে না ইজ এ নট অফ ফাইন্যান্সিং সেটা ড্যান ভেরি ক্লিয়ারলি বলেছে আমাদের সাথে ফেসবুকে অনেকে যুক্ত আছেন আমি দেখলাম মোহাম্মদ দিদার উনি যুক্ত আছেন উনি লিখেছেন গ্রেট প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ দিদার আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমাদের সাথে আরও অনেকে যুক্ত আছেন দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি এটিভি ইউএসএ ফেসবুক পেজে সম্প্রচার করা হচ্ছে আমরা পরবর্তী বাড়িতে যাব সেই বাড়িটি কেমব্রিয়া হেডসের একটি বাড়ির সেই ওপেন হাউস হবে এই উইকেন্ডে স্যাটারডে দুপুর 1টা থেকে 3টা এবং সানডে দুপুর 1টা থেকে 3টা এই বাড়িটির অ্যাড্রেস হলো 22514 114 অ্যাভিনিউ আস্কিং প্রাইস 929 3 বেডরুম 3 বাথরুম 1800 স্কোয়ার ফিট লিভিং এরিয়া এবং টোটাল লট সাইজ 4000 স্কোয়ার ফিট চলুন দর্শক এই ভিডিওটি আমরা দেখে আসি ক্যামব্রিয়া হেডস যারা বাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য একটি ভালো অপশন পরবর্তী যে বাড়িটি আমরা দেখব 21609 115 রোড ইন ক্যামব্রিয়া হাইটস এই বাড়িটি লিস্টিং হয়েছে 669 3 বেডরুম 2 বাথরুম 1200 স্কোয়ার ফিটের এই বাড়িটি শুধুমাত্র সানডেতে দুপুর 1টা থেকে 3টায় ওপেন হাউস হবে চলুন দর্শক আমরা এই ভিডিওটি দেখে আসি ক্যামব্রিয়া হাইটসের সম্ভবত সবচেয়ে কম দামের এই বাড়িটি কিনতে হলে আপনার কত টাকা ডাউন পেমেন্ট লাগবে ক্যাশ টু ক্লোজ কত লাগবে এবং কী ধরনের ইন্টারেস্ট রেট পেতে পারেন এটা নিয়ে ড্যান একটি অ্যানালাইসিস ভিডিও তৈরি করেছে চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি Hey, so this is another one where we're looking at, hey, what's the difference between credit? Because right now in the US, we have the highest default rates on auto, credit cards, and mortgages as well. So this is a little worrying. I'm seeing more and more people with lower credit scores that need repair, need some kind of guidance to get better credit. So I'm going to show you again, like this is what it means, right? So you're getting a 0.25% difference if you're a 700 credit score to 760. The average in the US is about 710, 720 right now. So it's been dropping for the last couple of years. But right now, this is what this means to you. It's about another $100 a month when you have a lower credit score. And then the first-time home buyer credit. So this is what the main part is. In New York City, if you're making less than $150,000, you have not owned a home in the last 3 years, then you're qualified for a first-time home buyer discount
on a conventional loan, right? On FHA, there's no real discount. It's made for everyone, but the first time home buyer means that you can purchase a home at 3.5% or on a conventional 3% down. And there's some other bonuses they can give you, but it's not really great in New York because that means you have such a high earnings that you need to do in order to qualify. So that doesn't really work out a lot in New York. So we'll go back to here. You can see over here you're paying a lot less over here just for the credit score, and that adds up, right? That's every month another $100. So we want to do that. But if you do not have the any blemishes on your credit, you see from 760 FICO to a first-time home buyer, you're getting the same rate. What it means to you is that you're going to save on the closing costs. So the closing cost is going to be a couple thousand less, maybe not that much, maybe not more, but this is when we're focusing on affordability, really important, right? This is great house, less than $700,000. You're getting a 1.5 bathroom house, 1,200 square foot. Pretty decent condition, needs some updating. So I think this one is going to have a lot of people show up. So be prepared with your pre-approval. Maybe you have to overbid on this. So check this out and bid hard, get your home. Thank you, Dan. Thank you for bringing this matter to us. We are expecting the bidding war, like some over-asking situation. What do you think? This house is listed very low in the price now. I think it's good. I think Cambria Heights is a very underrated neighborhood in the Queens market. Lots of people like to go to South Jamaica, around Merrick, but Cambria Heights, you get that Long Island feeling with nice suburban feeling in Queens for Queens prices and property tax, which is the most important. So especially single family house, you want a Long Island feeling and you want the low property taxes from $4,000 to $6,000 compared to the $12,000 in Long Island. Is definitely a good area to buy, and I think this one should go pretty quick. Yeah. Okay. Thank you, Dan, for bringing the analysis, and thank you, Sakib, for the important. Hopefully, this house will be like sold in first open house, I believe. So দর্শক পরবর্তীতে আমরা যে ওপেন হাউসে যাব সে হাওয়ার্ড বিচে আরেকটি বাড়িতে 8612 115 অ্যাভিনিউ হাওয়ার্ড বিচ। এটা 900,000 লিস্টিং হয়েছে। এটা 4 বেডরুম 1 বাথরুম, প্রায় 1200 স্কোয়ার ফিট। বাড়ির সাইজ এবং লট সাইজ আছে 5000 স্কোয়ার ফিট। এই বাড়িটি স্যাটারডে ওপেন হাউস হবে 3টা থেকে 4:30 পর্যন্ত। চলুন দর্শক এই ভিডিওটি আমরা দেখে আসি। বাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য একটি ভালো অপশন হতে পারে। হাওয়ার্ড বিচ কিন্তু কুইন্সের মধ্যে একটি বিচ এরিয়াতে খুব ভালো এরিয়া সেখানে হতে পারে। এই ব্যাপারে ধ্যান একটি অ্যানালাইসিস ভিডিও তৈরি করেছে এই বাড়িটির জন্য। চলুন দর্শক সেই ভিডিওটি আমরা দেখে আসি। Hey everyone, so when we want to buy real estate as an investment, you always want to buy any investment, right? You want to buy the bottom and sell at the top. Very hard to do, but with real estate, you generally say you want to buy the worst house in the best neighborhood. And Howard Beach, wonderful neighborhood, right? And why is this a potentially great investment is because it's a small house on a big lot. So you can have a lot of potential to expand upward, sideways, left and right. So you want to talk to your team. That's your real estate agent. And if you don't have anybody else, you need to get a team of builders and kind of evaluate what this could be for your future, right? You can put more bathrooms. There's only one bathroom right now. You can put in more bathrooms. You get extensions to the houses. You get solar panels if that's good for you. So we're going to look at, hey, what does that look like? And also, really important on your team, you also want an accountant and a financial planner, right? So they're going to help you save money on taxes, going to help you invest your money and so forth. So what does this look like? We're looking at, on a straight purchase, of 15% down. With the PMI, really good credit, your monthly payment about $5,500. And then if you're borrowing $300,000 more,
300,000 more to do all your construction, your paperwork, and extensions, so forth. That's going to be 7,500. So another 2,000 more. So this is where you want to talk really carefully with your real estate agent to see, hey, what is my potential if I do all these improvements? What is it going to be able to sell like? And then of course you want to stay there for a little bit of time. You talk to your accountant. How long do I stay here to avoid certain taxes? So let's just say you stay there for 2 years. And your house value is 1.3, now it increased by 6% from 1.3 rather than 900,000. So this is one of those places where, hey, maybe it would make sense to do a renovation loan so I can make the house a lot bigger. And if you have some extra cash, you don't want to do 20% down. Maybe you don't want to do 30% down. You do 15% down, and you do the repairs. So you make the house a lot better for yourself and a lot more worth a huger value. So when you do sell in the future, it's going to be much better interiors, much better rooms, bedrooms, much more desirable. So you want to talk to your real estate agent, find out in this area what makes it more desirable, try to hit those pain points so you can sell it really like that in the hotcakes. Thank you, Dan. Thank you showing us how regular low mortgage and the renovation mortgage works out for the same type of house. Yeah, you want to target it though. You don't want to waste your money. Like so many people I'm sure you've heard of, they spent money doing home improvements for something that's not worth it. And like one of the things I heard is the best bang for your buck is fixing the garage door. If you spend $1 fixing the garage, it comes back $3. But you could spend money replacing a window, it lose money. You spend $1 there, you get 30 cents back. So that's why a real estate agent is really important because they know these things that, hey, what do you want to improve to help sell your home? And like when you're doing a seller consultation, you might want to mention these like, hey, your garage is not working, this pays off better. Because it's always, when you're entering to buy a house, it's always in your mind, what do I want to change? What do I need to fix? So yeah, it's ওকে থ্যাংক ইউ দেন দর্শক একই টাইপের বাড়িতে রেনোভেশন নিয়ে যদি আপনারা করতে চান সেটাও সেই অপশনটি এখানে অলওয়েজ চিন্তা করবেন যদি কিছু কনস্ট্রাকশন করতে হয় তাহলে কিন্তু একই ডাউন পেমেন্টে সেটা আপনারা করতে পারবেন সে কথাই ড্যান বলছিলেন পরবর্তী যে বাড়িটি আমরা যাব আবার আমরা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেনে জামাইকাতে ফেরত আসি 22608 129 অ্যাভিনিউ এই বাড়িটি লিস্টিং হয়েছে 720-তে 4 বেডরুম 2 বাথরুম প্রায় 1400 স্কোয়ার ফিট লিভিং এরিয়া 4000 লট সানডেতে 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত ওপেন হওয়া যাবে চলুন আমরা বাড়ির ভিডিওটি দেখে আসি যারা স্প্রিংফিল্ড গার্ডেনে বাড়ি কিনতে চান তাদের জন্য একটি ভালো অপশন পরবর্তীতে আমরা আবার হাওয়ার্ড বিচের একটা বাড়ি দেখতে যাব সেটা 2 ফ্যামিলি হাউস এই বাড়িটা অনেক সুন্দর আমার ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হয়েছে এটা $1.1 মিলিয়ন লিস্টিং হয়েছে 9819 অ্যাভিনিউ হাওয়ার্ড বিচ 4 বেডরুম 5 বাথরুম টোটাল লিভিং এরিয়া ক্লোজ টু 2000 স্কোয়ার ফিট এবং টোটাল লট এরিয়া 4000 স্কোয়ার ফিট সানডেতে দুপুর 12টা থেকে 1:30 পর্যন্ত ওপেন হওয়া যাবে চলুন দর্শক এই ভিডিওটি আমরা দেখে আসি হাওয়ার্ড বিচের বাড়িটি এই রবিবার ওপেন হাউসে আপনারা দেখতে পারবেন
এর পরবর্তীতে আমরা দর্শক যে বাড়িটি দেখবো, এটা আহমদ শাকিল আহমেদ উনি নিজের একটা লিস্টিং, একদম ব্র্যান্ড নিউ কনস্ট্রাকশন। এই বাড়িটি নতুন কয়েকদিন আগে মাত্র মার্কেটে এসেছে। একটা আপার স্কেলের বাড়ি, যারা হাই স্কেলের বাড়ি কিনতে চান ভ্যালি স্ট্রিমে, 17 হোমেল স্ট্রিট ইন ভ্যালি স্ট্রিম। বাড়িটি 14 লাখ টাকা লিস্টিং হয়েছে। এখানে হাই ক্লাস কনস্ট্রাকশন, 5 বেডরুম, 4 ফুল বাথরুম, টোটাল লিভিং এরিয়া 2500 স্কোয়ার ফিট, লড এরিয়া 4.5 স্কোয়ার ফিট। স্যাটারডেতে দুপুরে 1টা থেকে 3টা, সানডেতে দুপুরে 1টা থেকে 3:30 পর্যন্ত ওপেন হওয়া যাবে। শাকিল আহমেদ ভাই ওখানে থাকবেন, আপনারা ওনার সাথে এই বাড়িটির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। চলুন দর্শক, এই বাড়িটি ভিডিওটি আমরা দেখে আসি। যারা ভ্যালি স্ট্রিমে খুব হাই স্কেলে বাড়ি কিনতে চান, একদম ব্র্যান্ড নিউ কনস্ট্রাকশন, এই বাড়িটি সাকিব, এই বাড়িটি যেটা ব্র্যান্ড নিউ কনস্ট্রাকশন, 1 ইয়ার নিউ ইয়র্ক স্টেটের অনুযায়ী 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। সবাই তো ব্র্যান্ড নিউ কনস্ট্রাকশন কিনতে পারবে না, যারা রেগুলার বাড়ি কিনবে, অ্যাজ ইস কন্ডিশনে কিনলো, তাদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফাইনাল ওয়াক থ্রু। এখন বাড়ি ক্লোজ করার আগে কি ফাইনাল ওয়াক থ্রু করার প্রয়োজন আছে কিনা, আমি কেন করবো এই ফাইনাল ওয়াক থ্রুটা? I say it's the most important thing, one of the most important things বাসা কিনবার আগে। Definitely আপনারা এটা করবেন as closest to the closing date as possible, or closing এর যত আগে করতে পারবেন মানে ভালো হবে। একদিন আগে or same day closing এর দিনের মধ্যে করবেন, just because আপনি জানেন না জীবনে কি হইতে পারে, যে ফাইনাল ওয়াক থ্রু করছেন, একদিন হয়েছে, তারপরে আপনি ক্লোজিং এ গেছেন and বাসার মধ্যে কিছু হইতে পারে। So definitely do it closest to the closing date as possible, just because very small amount of time for anything to happen that you might not see. Final walkthrough is definitely needed. আমি usually করি একদিন আগে or closing date এর মধ্যে same day. So do it around that time frame and check all of the major things. আপনি তো ছোট জিনিস এটা usually inspection এর মধ্যে দর পায়, কিন্তু মেজর জিনিস আপনারা দেখবেন যে আপনার রুফটা কাজ করতেছে, বাসা ঠিক আছে, কিছু ভাঙছে না, আপনার হিট কাজ করতেছে, গরম পানি কাজ করতেছে, electrical, and otherwise it should take maybe 30 minutes, but it's very important to do because you're checking the major things before you buy the house. Okay. Yes, like each purchase is the final one. After purchase you have nothing to say it. Yeah. Like if you get married, you can change your wife, no? But purchase, you have to take the financial liabilities. That's so important. So final লোক তো দর্শক, অবশ্যই এটা কিন্তু বাড়ি কেনার পরে এই কন্ট্রাক্ট, যদি আপনার ডিডটা আপনার ট্রান্সফার হয়ে যান, আপনার ওনার এবং সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি আপনার জন্য আসেন। যদি আপনার আইনি ঝামেলা যেতে চান, ইজ a long way, like if you go for the sue someone for something, that's a long way, long story, no? Yeah. So better to have the final walkthrough before closing the deal, Yes. before signing the deed transfer. থ্যাংক ইউ নাজমুল সাকিব, অনেক সুন্দরভাবে এটা আমাদের দর্শকদের জন্য ব্যাখ্যা করার জন্য। দর্শক, আর 2টা বাড়ি আমরা দেখবো আজকের অনুষ্ঠানে। এইটা ভ্যালি স্ট্রিমে একটি বাড়ি, এই বাড়িটি 7 লাখ টাকা লিস্টিং হয়েছে, 1 আইবান হো স্পেস ইন ভ্যালি স্ট্রিম। এটা 4 বেডরুম 3 বাথরুম এবং প্রায় 1400 স্কোয়ার ফিট একটি বাড়ি, 5000 স্কোয়ার ফিট লট। স্যাটারডেতে দুপুর 12টা থেকে 4টা, সানডেতে দুপুর 11টা থেকে 3টা পর্যন্ত ওপেন হাউস হবে। চলুন দর্শক, এই ভিডিওটি আমরা দেখে আসি।
তাদের জন্য এই বাড়িটি একটি ভালো অপশন হতে পারে। দর্শক, আমরা সর্বশেষ বাড়িটি দেখব বেল রোজে, 8622 স্ট্রিট, বেল রোজ। এটা $1,088,000 লিস্টিং হয়েছে। প্রায় 1700 স্কোয়ার ফিট লিভিং এরিয়া, 4 বেডরুম 2 বাথরুম। এই বাড়িটির লট সাইজ 4000 স্কোয়ার ফিট এবং টোটাল বাড়িটি ওপেন হাউস হবে স্যাটারডেতে 1টা থেকে 3টা, সানডেতে একই সময় 1টা থেকে 3টা। চলুন দর্শক, এই বাড়িটির ভিডিওটি আমরা দেখে আসি। কিনতে চান, এই বাড়িটি আপনাদের জন্য খুব ভালো একটি অপশন হতে পারে। বেল রোজের এই বাড়িগুলো আপনারা দেখতে পারেন। দর্শক, আমাদের যে ওপেন হাউসের যে লিস্টটি আছে, আমাদের কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনার এখানে একটা ফর্ম দেওয়া আছে, সেখানে লিঙ্ক করলে কিংবা আপনি কমেন্ট করলে সেই লিস্ট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। দেন তার টিম দিয়ে আপনাদের কাছে সেই লিস্টটা অবশ্যই পৌঁছে দিবে। এবং সেই সাথে দর্শক, আপনার pricerealestateraite.com সেই গেম শোতে অংশ নিতে পারেন। ইতিমধ্যে অনেকে অংশ নিয়েছে, অনেকে $100 জিতছেন, অনেকে বছর শেষে $1000 জিতবেন। এতে করে আপনার প্রাইসিং স্কিলটা ভালো বাড়বে এবং বাড়ির প্রেজেন্ট ভ্যালু সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা নাজমুস সাকিব আপনার কাছে আমরা জানতে চাই বা আপনার কাছে একটি ইন্সপিরেশন কথা চাই, যারা ইয়াং জেনারেশন, বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট যারা আছে, যারা রিয়েল এস্টেট প্রফেশনে আসতে চায়, তাদেরকে কতটুকু প্যাশেন্স এখানে দরকার, বাট হোয়াট দে রিয়েলি নিড টু ডু to be a successful real estate agent in New York City? So I'll say this in English, especially if they are young and they want to get into real estate. It takes time. When I got my license, I didn't do any deals my first year, and I will say it very publicly. But it takes time. It took me a while, but I never gave up. I was very close, but I never gave up. It takes time, and you have to expose yourself. I was very, I didn't like to talk to people, but now I will talk to somebody on the street. I'll do any like proper way to get business. I did a lot of social media, which helped me when I first started off. Facebook is a very good place to start, but definitely expose yourself. Getting the license is the easiest part of the business. You can get the license as long as you understand like proper English. But once you get it, starting the business is the hardest part. Getting the clients, making sure your clients are taken care of, you're doing the right thing while still doing the deal is very hard. But as a young professional, getting somebody to trust you, it's also very hard. You see a lot of older realtors, they establish trust just by the face-to-face meeting. Because they see they're older, they perceive them as more knowledgeable, which is not always the case. I studied very hard to learn everything I can to catch up to that level, even if they have 20 years in the business. I know what I'm doing. So anybody that's young, knowledge is a very important thing, and to dress properly, you want to look professional. Even if you're young, you don't want any chance for anybody to say that you cannot do this. Okay. Yeah. Thank you, Sakib. Thank you for being here today, and thank you for your valuable comments to our young generation. So then, do you have any last word to our, like any hope to the future buyers? Well, I want to say for future real estate agents is like, that's the first step is getting a license. But the real school comes in the form of business. And do you really love it? Do you love serving people? And you have to do right by people. And that's how you get that aura of like, even you're still very young, but you're a completely different person now, right? You still have the energy, you still have everything, but it's the aura of helping people, and you earn that through your service. Mm-hmm. So if you're not prepared to serve people and you think you're too above that, no, we're all servants to our clients. So I think that's very important to know, is that we're here to serve our community, we're here to serve our clients foremost, and we have a fiduciary duty to them. So that's something that you have to understand very thoroughly, is that you have to love doing it and serving your clients to earn your level of success. And will they be able to endure what you endured
And a lot of people is not. No, they're not going to be able to endure it. So if you have that level of drive, yeah, it's great, right? Okay, thank you then. Thank you, Sakib, for being here today. Thank you for your valuable time and valuable comments, even the suggestion to the buyers. Okay, thank you for being here today. দর্শক আজকে এখানে শেষ করছি ওপেন হাউস লাইভ অনুষ্ঠান। দেখা হবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার সন্ধ্যা 7:30 এটিভি ইউএসএ পর্দায়। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের এই তথ্যমূলক অনুষ্ঠানে যদি আপনাদের জন্য কোনো সাজেশন থাকে বা কোনো কমেন্টস থাকে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব যারা রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যারা আছে এর পিছনে যারা কাজ করি সর্বোচ্চ 100% অথেন্টিক তথ্যই আপনাদের কাছে দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি, গুড নাইট। শুরুতে আমরাও সবার মতোই বাড়ি কিনে নিয়ে খুব কনফিউজ ছিলাম। রেট, অপশন কিছুই ঠিক মতো বুঝতাম না। তারপরও বাড়ি দেখতে যেতাম, মনে হতো ইস এই বাড়িটা যদি আমাদের হতো। তারপর একদিন ড্যানলোর সাথে বসি, প্রি অ্যাপ্রুভাল থেকে শুরু করে বেস্ট রেট, উনি সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিলেন। সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে গেল। ফাইনালি ফোনটা এলো। Hey, Dan. Hey, congratulations. Your loan's approved. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে আছি। আজই যোগাযোগ করুন আপনার নতুন ঠিকানার যাত্রায়। ATV USA, বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা।